Alright, so yeah, tulad ng sabi ko, we're done with the event bubbling, event delegation. So we're just, pati no, nagkaroon tayo ng sample on how to use the event delegation. Tapos, ni-remove natin. So right now, nare-remove na natin siya. However, kapag ni-refresh natin, tulad na sabi ko, babalik ulit siya dito. Alright? Tama ba? Yeah, this one, bumalik ulit siya. Kasi it's totally hard-coded. Pero kahit hard-coded yan, pwede naman natin yan matanggal kapag gugustuhin natin. Pero dapat, alam natin kung paano mag-work with a local storage. Right? So with that being said, so let's create another file dito sa DOM natin. Lagyan natin dito is local storage .js file. Alright? So let's close this event bubbling. Make sure na naka naman ako, no? Ayan. Naka-shared screen naman ako. So let's make sure na this one is not event bubbling anymore, but it's a local storage.js file. Alright? So ngayon, kapag check natin yan, balik tayo sa normal. Kahit i-click mo yan, wala na. Kasi kung bakit na-edit yun, nare-remove yun because of yung file natin kanina na lesson, which is event bubbling and event delegation. So now, we're going to work with local storage. So let's add a comment. So, pakalanan natin comment is set local storage. So, before, dapat marunong muna tayo mag-set ng local storage. Right? Kasi kapag check natin to, inspect element, punta tayo with our local storage. Dun siya may kita sa application. Right? So, ito siya yung local storage. Ayan. So, as you can see, I have a map box. Okay, so ginamit ko yan. Yung para yung ba to, latitude and longitude, yung geolocation nung nilagay ko sa local storage. Ayan. So later, sige, so how to work with local storage. So first, local storage is a object to eh. Object na merong method and property. Okay, so as you can see, meron siyang clear, get item, key, length, remove, set item. So it's basically an object na merong property. Okay, so in programming language, most likely naka-object eh. So gawin natin local storage, tawagin natin yung set item. Ito. So set item was indeed method. Alright? Over natin, sabi niya dito method. So we have two argument. Okay, set item, yung key and value. Alright? So sabi niya dito, set the value of the pair identified by the key to value, creating a new key value pair if non-existent for key previous. Through quota exceed error, random exemption. So basically ito, para mas madali nyo maintindihan. So yung first argument sabi niya dito is a key. Alright? So lagyan natin dito ng key. Kasi dito sa local storage natin, meron tinatawag na key. Tapos ito yung value. So we need to set first, no, a key. For example lang, for this lesson, a name, then let's say JC. Alright? Ngayon, kapag sinave natin to, papasok na dito yung name and JC. Kasi yung kaya nyong gawin is para pumasok dito yung key and value because of the set item. Alright? So set item method. Alright? So let's create another one. Example. Alright? So local storage dot set item. So set natin is yung age ni JC. For example, the JC is 29. So save natin. So meron na tayong age and 29. So ano ba yung purpose nun? Kasi kung ano yung mga ilalagay natin dito, i-codes natin dito, dadalhin natin siya sa local storage. So later, medyo mas maintindihan nyo kapag parang nag-work na tayo. We're going to create a function na mapupunta dito lahat. Pero for now, just wanted to at least just focus on kung paano mag-set ng item. So step by step muna tayo.
So after that, we can also set session storage. Oops, is storage item. So what is the difference between the local storage and session storage? So we have, may dalawa kasi tayo. Yung session storage, kapag close nyo yung application, mawawala na siya. Ibig sabihin, yung sinet nyo na key and value, mawawala na. Pero dito sa local storage natin, as long as kahit ma-close yan, pag open nyo, nandito pa rin. Kaya tignan nyo, yung mapbox ko nandito pa rin. Alright, so later, so let's work with the session storage. So paano mag-work sa session storage? So same lang. So session storage, tapos tawagan lang natin yung method na set item. So in this case, let's see, name is equal to Darwin. Let's see, Darwin. So save natin. So name is equal to Darwin. Ayan. So ano yung sabi ko, yung difference between the two? Yung local storage, kahit i-close nyo yung application, nandoon pa rin. And si session storage, kapag tatanggal na, mawawala na. So let's comment this one para makita natin. Kasi this one is pumasok na sa local storage yan. Alright, so nandiyan na yan. Punta tayo dito. Nandiyan na yan. Alright, so ngayon kapag close natin to, i-close natin tong application. Okay, so basically hindi na siya nagre-rent. I-ano natin ulit, open natin with live server. Check natin. Tignan natin kung nandoon ba yung dalawa. Okay, so application. So yung ano natin, yung local storage natin, nandun pa rin yung age, 29, name, JC. Pero yung session, check nga natin, wala na. Alright, so tulad na sabi ko sa inyo, yun yung difference between the local storage and session storage. So for those who wanted to create an application na yung data is mag-run siya, nandoon siya sa local storage kapag nag-work lang yung application, pag biglang pinatay niya na yung application, biglang magre-refresh siya ulit. So use local storage. Pero for those who, diba, yung data, kahit mag-close, pagbalik niya, nandoon pa rin. So use local storage. So yun ang difference between the session storage and local storage. Alright, so since alam na natin kung paano mag-set ng item, no? How to remove naman. So let's add a comment. Lagyan natin dito is remove from local or not local storage na lang. Kasi kahit ano naman gamitin natin dun, mari-remove naman siya. So simple lang. Tawagin natin yung object na local storage. Dot, meron siyang method na remove item. Tapos, ang pagre-remove ng item, meron lang siyang one argument or parameter. Sabi niya dito, a key. Okay, so key lang yung kailangan niya. Hindi niya na kailangan nung value. So pag tinawag mo yung key, automatic matatanggal na rin yung value. So sabi niya dito, removes the key value pair with the given key from the list of associated with the object if the key value pair with the given key exists. So ibig sabihin kung nandoon siya. So right now, check natin. So we have a key of age. So tanggalin natin yung age, for example. So sabi niya dito, a key, age, tanggalin natin. Check natin. Oops, nandoon pa, nawala na siya. So pag gusto natin tanggalin yung name, mawawala na rin siya. Alright, so I hope that it makes sense kung paano nag-work with a remove item. Alright, so let's continue with get from local storage. So, i-ano ko ulit to. Comment ko to. So, save ko ulit para bumalik yung dalawa. Ayan. Kasi, get from local storage naman. So, dapat meron naman. Let's add a comment. Get from local. Not local. Storage na. Storage. Alright. So, paano niya kunin? So, ngayon, para malaman natin kung nakuha natin, let's use variable. Para yun yung magiging lalagyan nung nakuha natin. So, pangalanan natin siya ng name.
is equal to, i-assign natin yung method or yung object na local storage na merong method of get item. So yung get item will be an argument of a key lang din. So returns the current value associated with the given key, or null if the given key does not exist in the list of associated with the object. So kapag wala laman, sabihin niya null. Alright, so ang gawin natin, since we have a name, so we can use name para pumasok dito. So kapag kinuha natin yung name, ang ibibigay sa atin is JC. Alright, and now we can able to console.log. So console.log this variable name. Check natin. So dapat ang maging output nito is JC. Ba't nagkaroon siya ng cross? Deprecated. Name is deprecated. Talaga? Ano natin? Ano nangyari? Deprecated na daw yung ano. Wala. Yung application na to. Talaga? Hindi siya makonsole. Ano natin? Hindi nga siya nakukonsole. Deprecated na yung ano. Yung ganung ano. Concept, no? Ayun, no, nakita niya, nagkaroon siya ng cross, tapos nakalagay deprecated. Kapag sinabing deprecated, hindi na siya, sabi niya dito, no quick fix available. So this one's not longer, nag-work with local storage, yung ilalagay natin siya dito. Paano kaya natin siya mapapakita? Deprecated kaya, ayun, nag-console pa rin siya. JC pa rin, ayun. Okay, ayun, nag-work siya. Pero gulat ako, bakit kanina deprecated. So let's say age. Lagay natin sa variable age. Tapos, key of age, diba? Ito name, ito age. So, pwede natin itong lagyan ng second argument sa age. So, GC29. Ayan. So, this one is working. So, pumasok siya. Naisip ko lang bakit deprecated. Anyway. Alright. So, ganun mag-work with yung get from. So, what if kung gusto mo naman siyang i-clear? So, from now, application natin, nandito tayo. So, kung gusto nyo tanggalin lahat yung nandito, so you can call the method of clear local storage. Oops. Right. So let's call the local storage dot clear. So it was a method. So kapag sinave natin yan, mawawala na lahat. Alright, pati yung application na ginawa. So nag-clear siya. Alright. So yan, gagamitin din natin yan. So balik natin siya dito. Dito siya. Alright. Or if you wanted to clear all, eto siya. Yung parang icon dito na mawala rin siya. Kapag sinave natin yan, nandito ulit siya, set item. Pabalik siya dito. Alright, so I hope that this one is, naintindihan nyo kung paano. So let's do, a sample, parang line of code kung paano nag-work ito. Okay? So para at least, this one is just a lesson eh. So yung parang, real world example. So I will comment this one. Sir, saan ba, paano ba gamitin yun? So, lahat ng mga diniscuss ko sa inyo, dapat yung alam para at least magamit nyo. So, let's say, let's do a document. Alright? So, alam naman natin na meron tayo. We can use a method of query selector. So, we're going to select a form. So, we have a form. Dito. Saan ba yung form natin? Na element. This one. Right, this one. Ito yung closing niya. So, let's grab this one, form. So, form. Lagyan natin siya. Tapos, we can add event listener. So, event listener has to argument. Kapag form ang kinuha nyo, most likely, I would suggest use submit. Okay? Kasi yung form was created to submit a data. Okay? And then, kapag na-submit daw, meron mag-run na function. Pero in this case, I'm going to name
o wala mo na siyang name, it's a anonymous function. Kasi maliit lang naman na example to. I'm going to add a event parameter. Alright. So as of the moment, I wanted to be just add a e.preventDefault. Okay, so ano ba yung purpose nun? Kasi si submit, si form, nabuo siya para to send a data, so pang backend. Okay? Pero we're using it to to ano ba to? Makuha yung data from front end, no? So kapag tinanggal natin to, kapag in-enter natin, nakita niyo nagre-refresh yung ano ba to? Yung application. Ayan. So ibig sabihin, nagsasubmit yung data. So kapag nagsasubmit yung data, maaaring hindi mo makuha yung mga data kasi sinasubmit niya sa server. Okay, yun yung default ni form. Kaya nga submit. So ngayon, lagyan natin siya ng e.preventDefault. So para ma-prevent yung default ni form na pagsasubmit. Kasi gusto natin yung data maiiwan at meron tayong paggamitan. So I hope that it makes sense. So yun yung purpose ng e.preventDefault. Alright, so dito sa function na to, no, I'm going to create a variable. So pangalanan ko siya ng cons, pangalanan ko siya ng task. So yung task na to is just a variable, no? I-assign natin siya with a document dot, I'm going to use query selector. I'm going to select yung task natin ito na ID. Siya yung may input. Ito siya. Na merong value of coding. Ito siya. Madaling salita. Ito yung input na to. So, kunin natin siya by ID. So, anuwa ko siya. So, it's a query selector. So, I need to use an ID. So, task. And then, dot value. So, ngayon, pinasok natin yung value ni input sa variable task. Ngayon, kapag kinonsole.log natin to, yung task, syempre, ang makukuha natin lagi is yung coding. Coding kasi yung nakalagay dyan. Check natin. And coding. Coding. Alright? Kasi meron tayong value dito na coding. So, we can, pwede tanggalin natin tong value. Alright? So, ngayon, kung ano na yung ipuput natin dito, let's say, learn.js, makuha natin learn.js. Let's say, learn HTML. Good. Or kung ano man yung gusto nyong ilagay dito. Alright? So, nakukuha natin siya. Sinasabi natin dun sa program natin, kapag nag-submit, merong magre-run na function. Yung sa loob ng function, yung task, yung value, pinasok natin sa task na variable, pinunsul lang natin kung ano yung laman. So, kita natin. Alright. So, ngayon, I'm going to create another, comment ko muna to. Another variable. So, this one is, I'm going to use let. So, let is para we can initialize or wala mo ng value. Pangalawa, para mapalitan ko yung laman niya. Right? So, pangalanan ko siya ng task. So, guys, iba yung task without S. Kasi yun yung value ng bawat isa. Iba naman to. Ibig sabihin, madami to. Alright. So, we just initialize. No? So, after that, we're going to create a conditional statement. That's why you should know how to use the if-else statement. So, we have a local storage. Diba? Yung na-lesson ko kanina. We have a local storage. Tapos, gagawa tayo ng condition. Alright. So, bago daw mag-run yung nasa loob ng set of curly brace, i-check nga muna kung this one is true. If this one is true, mag-work yung nasa loob ng curly braces. And if not, magkakaroon ng else statement. So, that, meron tayong get item. Diba? So, sabi niya dito, get item. So, alam niyo yung ginawa natin dito kanina, diba? It's a get item. So, yung get item natin. Remove item.
Hmm, remove. Di ba parang, ito pala, sorry. Sa get item. Alright, so sabi niya dito, if get item, so sabi niya dito, so, mer, so yung get item is, ang parameter niya is ano, a key, diba? A string. So, pinangalanan natin siya ng task. So, instead of name, pinangalanan natin siya ng task. Alright, so this one is just a question pa muna, no? So, condition if this one is equal to null. So, kung wala daw task dito, which is as of the moment, check natin. As of the moment, wala naman talaga. Ang meron lang tayo ng key is age at saka name. So, kung null daw, this variable task, we can set this one into ano, empty array. Alright? So, yung task daw na variable, in-equal lang natin with an empty array. Kapag walang task dito. So, get item task is equal to null. So, madaling salita, totoo naman na wala. So, kung wala, paano kung meron? So, we can create a else statement. So, kung meron naman, hindi siya nag-null, pero meron siyang laman, so we can set a task, this variable task, this one, no, is equal to JSON. So, sino sa JSON? Okay, hindi ito yung tropa niyong JSON. So, JSON is JavaScript Object Notation. It's uh, usually parang ang format ng API is JSON. So, yung JSON is a JavaScript object. The difference is notation siya, meron siyang double quote. Tapos meron siyang tinatawag na parse. So, parang yung parse, alright? So, ibig sabihin ng parse, ito-turn na yung uh, kung ano man yung nando doon, ito-turn niya into normal object. Okay? Kasi meron si JSON na stringify and a parse. So, sabi niya dito, it's a method, JSON parse, string, converts a JavaScript object notation string into an object. Okay, so kung sakali, kasi kapag sa local storage, you need to work with a JSON. Alright, so kailangan hindi pwedeng dito, hindi pwedeng string. This one just for an example. Okay, mamaya tatanggalin natin yan. Alright, so this one is, ito turn niya into an object. So which is I already discussed last time dun sa fundamentals yung object. So dapat talaga seryosohin nyo lahat yun. Kasi this one is a programming language. Kailangan alam nyo lahat yun, na-cover nyo lahat. Or else, hindi kayo kahit kailan makakabuo talaga. Okay? So yan, so this one is JSON parts. So gagawin niyang object. So sino yung gagawin niyang object? So yung local storage natin. Nakukunin natin. Alright, so get item na yung nasa loob will be in case na merong task. Alright. So, yun muna yung unang condition. No? So, in case na meron, array. Kapag wala, ito yung gagawin na. Alright. So, now, we can able to this variable task, diba, na nakalet siya, pwede siyang kahit ano yung laman niya, dahil array siya. Alright. Dahil array siya. Kung sakaling wala, okay, we can use the method of push. So, naalala niyo yung lesson ko dun sa fundamentals. And I think this one is array. Right? Ano? So push dun sa array. Okay, so that's why this one is more serious, guys. Tulad ng sabi ko sa inyo, make sure na dapat seryosohin nyo at mapanood nyo lahat at gawin nyo, intindihin nyo mabuti. Kasi lahat ng yun is language gagamitin nyo. Alright, so push. So sino yung ipupush natin? Si variable task. Yung nag-isa dito, yung manggagaling dito. Okay? So, push natin kasi array na siya. So, paste in. Then, right after that, since kung sakali mapupush na natin,
iset na natin siya. Okay, so tawagin natin yung local storage kanina. Then merong method of set item. Set item was indeed a method na merong 2 argument. Diba? Ito yung nilesson natin kanina. Set item. So, kailangan daw ng key and value. So, yung first, isa-set natin yung variable na. Not a variable. Name of the key, which is task. Then, the second argument will be, yung value niya. So, JC or 29, di ba? So, yung task natin, ang gusto natin is, gusto ko naka-JSON siya. So, JSON has a method of stringify. Alright? So, pakita ko sa inyo yung method na stringify. So, sabi niya dito, JSON stringify the value of any replace, alright, and so on. So, converts a JavaScript value to a JavaScript object notation. So, kanina si parse is kung from a JSON or JavaScript object notation, i-return niya into a normal object. Ito naman pabaliktad. So, from normal object, gagawin niya naman JavaScript object notation. That's a stringify method. So, sino yung stringify natin? So, kung sino yung pinush natin, which is si task. Alright? Yung kung ano yung magiging laman na ito. Alright? Then, let's use a window method, window object, no? Which is alert. Sabihin lang natin dito is task save. Kung sakaling na-save na. And then, kailangan natin siya i-loop through. Alright? Kasi this one is an array. Alright, so let's just copy this one, task. Alright, paste in, dot for each loop. Oops. So, para ma-explain ko na maayos. Gawa na kasi gagawin din. So, for each loop has a high order method para sa paglo-loop ng arrays. Alright, kasi this one is already arrays. See, task. Alright, so loop through natin siya. So, meron siyang function keyword followed with parenthesis and set of curly braces. So, si for each, si callback function has 3 argument, pero we're going to use the first argument, which is siya yung taga-handle ng bawat task. Kasi yung nilalagay natin dito, no? Dito, itong value na to is maaring madami. So, yung bawat ikot niya, mapunta siya dito. Alright, so let's use this task. Right, for now, okay, pakita ko lang sa inyo kung ano ibig sabihin. Is this console.log. Ilog natin si task. Right, and then let's just check kung anong nangyayari. Tingnan natin local storage. Punta tayo dito. Right? So ngayon, kapag learn.js, click natin and console natin. Oops. Or submit pala dapat. So sabi niya task save. So learn.js yung file na yon. Tingnan natin sa application. So task. Right? So pumasok yung task natin. Yung sinet natin. Alright? So ito yung task. Tapos sino yung laman? Alright? Yung laman is kung ano yung manggagaling dito kanina sa conditional statement. Ginawa natin siyang array, 'di ba? Alright? Tapos pinush natin yung task na yun, pinush natin yung kung ano yung laman nito. Nito pala. Alright? So kaya kapag naglagay pa tayo ng isa pa, let's say learn materialize task save, papapasok siya dito. And of course, it's already a JavaScript object notation. Kasi yung sinet natin na value is a JSON with a stringify. Kasi this one is already an application. So, dapat JSON object notation kayo nag-work. Pero pag from here, dadalhin nyo siya dito. So, i-ano naman natin siya. I-JSON parts naman natin siya instead of stringify. So, I hope that this one is marami kayo natutunan, guys. Alright? So, it's more like mukhang complicated siya at first. No? So, but just make sure na mapanood niyo siya para mas maintindihan niyo. Alright? So, I will
stop the recording, no?